Good afternoon. We're very honored to have here Goffredo, Fofi and David Robinson. Please a big round of applause for them. So last year when we launched the Keaton project, the project we launched with in cooperation with the Cohen Film Collection to restore Buster Keaton's films made between 1920 and 1928, we decided with Luca to sort of launch this duet, or as I call it, a blind date, because both of them were saying like, what is the other one saying? What should we talk about? It's like, we thought it would be really interesting to invite, last year was, we did the same thing with Jean Duché and Kevin Brownlow. The idea is to have two, I don't know how to define either, film critics, essayists, intellectuals really, who had in their respective countries not only reviewed cinema, but reviewed a time period and photographed particular times in the history of cinema and their own society as well. So we really invited them to talk freely about anything they think it's important to talk about in relation to Keaton, and to ask them who is their Buster Keaton and why is it still important to talk about. And so I'm very happy, I'm really privileged to have them here. The Keaton project has delivered 4 new babies this year. As we wrote in the catalog, you need to think of them as a sort of a first strawberry of the summer, because they're 7 Chances Cops, The High Sign, and The Pale Face are not, probably are not Buster Keaton's masterpieces. And we feel, though, that within their imperfections, within their frailty, with their unique characteristics, even within their imperfections, they're incredibly important in capturing a time period in Keaton's life and career that in his autobiography he defines when the world was ours. And the restorations you're going to see starting from tomorrow, 7 Chances, and then in Piazza Maggiore on Wednesday night you're going to see The High Sign and Cops with live music accompanied, coupled with new restoration of The Kid, and then on Saturday The Pale Face. So I don't want to absolutely steal any more time. David, are you going to start? I will. You will. Well, first of all, it is a huge privilege to be invited to be near the birth of the project, because I was very fortunate and very privileged that I think I was with the Chaplin project from the start, wasn't I? From your first scannings, yes. And so I do feel very privileged. I was very glad to be here. Cecilia gave us carte blanche, and here's a confession. I did sit down last week for 3 days and I wrote a very serious presentation to give you. And I even rehearsed it a bit. And this morning I looked at it and I thought, this is not appropriate. It's too far down the line. And so I left the notes at home. I've written on this page 24 words, which I probably won't look at. And so I hope that you're going to talk, actually, and ask questions which we may or may not be able to answer, make propositions about where you'd like to see the Keaton project go. It's something very different from the Chaplin project, because with the Chaplin project, there's this vast paper archive, because there was always someone by his side who said, that piece of paper Mr. Chaplin touched, it's too precious to let go, they would fish it out of the waste bin,
And so there is this vast, incredible archive which every day you look at it reveals some new secret. Now there's no such archive for poor Buster, because Buster led a very well, for a lot of his life it was a very turbulent life and a chaotic life, and so far as I know he didn't get around to keeping many bits of paper. I think the only really surviving Keaton archive, more may emerge, we don't know, is the scrapbook which his mother, his young mother, kept of their, from their vaudeville days. She didn't keep the dates, she just put the press notices in there. And I think that's about all you can call a Keaton archive. So we rely very much, and the very good things to rely on, I think, are Keaton's memories when he was in his 60s and 70s, the memories which he imparted to Charles Silver and to the excellent jazz critic Rudy Lesh, who I think did very faithfully record these. The stories have been told with variations, but essentially the story is there. So in terms of the of documentation, it's a very, very different kettle of fish from the Chaplin archive. It was rather a miracle that the Keaton films survived. One can see the Chaplin films are carefully kept, not the first ones, but the survival of so much of the Keaton archive is really miraculous. Is there anything missing? Anything missing? From the films? No, not missing, but the restoration process is quite challenging, to say anything. Because an euphemism in some cases, and there's a lot of choices that need to be made, and this is something I was discussing this morning with Tim Lanza from the Cohen Film Collection, that this 4 restorations we did this year, we literally used 12 months to work on them. We literally researched, it's like a little bit, we tried really to do everything with as much time as possible, and the lab inspecting something like 64 different elements. So a lot of choices to be made. Nothing missing, I don't think. Tim would know better because he... This is rather miraculous, because there are very few silent film artists whose entire oeuvre survives, and the 2 exceptions happen to be Charlie Chaplin and Buster Keaton, which is a very happy chance. I think that the piece I prepared, because I felt it was not so far along the line of the project, was what had come from vaudeville, because vaudeville happens to be a subject which I love very much and have a lot of material on. So that's what I had talked about, but I think that I just like to look at my heads, my headings on this. What Keaton came from vaudeville, so did Chaplin, so did W.C. Fields, so did Harry Langdon, so did a lot of smaller people. They came from vaudeville when it was in its greatest days, at the end of the 19th century, beginning of the 20th century. But vaudeville was not film, so what was it that they brought from film? That's what I was going to consider at length, and I'll just mention briefly. And when you turn to the vaudeville, the very extraordinary thing is Keaton's precocity. That he was in the act very early. By the age he was 4, he was a very accomplished acrobat, and he also had come to understand what made people laugh and what made people laugh more. And this was something prodigious, and how did it happen? And I've thought and thought and thought about that. And
in a way compared him with what happened with Chaplin, Jack Coogan, 20 years later. And considered that children learn. I know children. You have a 4-year-old, so you tell me if I'm wrong about this. But I think that they learn an enormous amount. However, whatever their other functions are, they learn an incredible amount from mimicry. And Chaplin, who anyway always wanted to play all the parts himself, when he got Jackie Coogan, he got the perfect Chaplin actor because he was the perfect mimic. So what Chaplin did, Jackie could do. And so, thanks to mimicry, Jackie became, as you'll see tomorrow night, yes, Wednesday night, the greatest, incomparable child star. And I think that Keaton's secret was the infant mimicry. His father was a very good actor, but he established an act called The Man with the Table. He just did terrifying things on, under and around the table, while his mother stood by and made little interludes on her cornet. And Keaton, it was safer to have little Buster on stage than to leave him in the dressing room or something, because he inevitably would get into trouble or get locked into a costume case or some basket or something like that and probably smothered. So it was safest to have him on stage. And once he began to mimic his father and his father's extraordinary flaws in his acts and things, and at 3 and 4 years old, your bones are very soft, so you have time to practice falls before falls start to break your bones. And so I think it was just this process of mimicry which made Keaton into a miniature of his father. I mean, in the act, he was dressed as a miniature of his father. So I think that was the initial secret, and a lot of what he knew he learned as a child, and he was a long time in vaudeville. When he was born in 1895, his parents were still in medicine shows, but by the time, and in the medicine shows he was already on stage with them. By the time he was four going on 5 in 1899, they decided to look for the big time in New York. And they did establish themselves in a small way in New York, but when they were in New York, Buster couldn't be in the act because the Jerry Society, the society which was dedicated to the prevention of cruelty to children, were very much opposed to children on stage, and I think would have been particularly opposed to this act because it very quickly got to be a pretty rough act, and Buster had a suitcase handle tied to his back so that he was handy to pick up and throw at backdrop, or on one celebrated occasion, which seems to be very totally documented, he was thrown at some rather obstreperous members of the audience, injured them, but didn't injure himself. So there was this extraordinary, precocious understanding of what entertainment was, what vaudeville work was. Now, so at the age of 1895, how old was he when the act broke up? He was. So, no. When the act broke up, his father became drank too much, became obstreperous, became quarrelsome, and rather foolishly quarrelled with, at that moment, the biggest impresario, and the act became really impossible, and Buster and his mother walked out on Joe, the dad, and Keaton, as we know,
passed up the chance for a very good solo stage act in the passing show to go and just be at first just an extra, an assistant with Fatty Arbuckle. So he went straight from vaudeville into films. Now what did these people like Chaplin, like Fields, what did they take from vaudeville? Well, I think for a start they did not take gags. Okay, if a gag was good and they remembered it and it came in fine. In his very first film appearance in The Butcher Boy, Keaton took the advantage to bore a hole in the studio floor and do one of his favourite stage gags, which was the broom handle that goes down a knothole in the stage floor. But essentially you didn't, your stage gags were not likely to be, to work particularly well in films. Sure, Chaplin used one or two little gags in films, but always he was inventing. W.C. Fields used his entire act in films, but this was extra to what was happening. I think that my feeling is that vaudeville gave very much more than just gags, just incidental things. I think it gave many matters of principle. Vaudeville in these days was really a very sophisticated and very special branch of theatre. It was crazy. I mean, it was lawless, but this was part of it, and part of what you had to learn in vaudeville, how vaudeville strengthened you as a stage performer. It was a big challenge to be a stage act. If you were a big act, you might get as much as 20 minutes with your audience. If you're not a small act, you might have only 7 or 8 minutes, and in that time you had to go on there, you had to follow somebody else's applause, you had to go on there, you had to grab that audience, you had to win that audience, you had to control them, you had to see that you went off with them liking you and admiring so much that it was going to be pretty tough for the next guy who followed as you'd followed when they had to follow your applause. So just the attack and the understanding of the audience, the understanding of how to grasp an audience, how to grasp an audience quickly, how to hold that audience, was a terrific training. Now, of course, when you're making films, you didn't have a real audience, but you always had your audience in mind. And for the comedians, their own unit was an audience. You, as part of that, you had to learn structure. You had your 8 minutes, your 20 minutes, whatever you had, and you had to have a strong beginning, you had to have a strong end, and you've got to have a middle as well. I think it was Keaton who always said, never mind about the middle, get the beginning and end, the middle will look after itself. I think there was the polish. The polish that you could give to a vaudeville act was something you didn't have the chance of in films, because I mean, there's enormous chains of vaudeville theatres in Britain or in America. You could go, you could tour and come back to the same theatre only once in 2 years if necessary. So you could take the same act around. The Keaton's act varied all the time, but obviously they're the same structures, the same gags coming into it. And so you could polish and polish and polish. You could, as time went on, and the polish of it. I even remember, how incredibly polished a good vaudeville act was. And however many times you saw it, it looked identical. Every move, every gesture, every note, but you still loved it just because of that. I think, though, that particularly with Keaton, one of the most important things was that
whatever the act might be, whether it was singing, whether it was acrobatics, whether it was juggling, it was always based in character. They were not, I mean, the people doing whatever the performance was, or, you know, lion taming, or whatever it was, they were not ciphers. They were people, they were characters. And often a singer would come on and do his or her 3 or 4 songs, and each song would be a different character. And I remember one of the great early 20th century artists who I knew well and was privileged to actually film her entire act, was a lady called Hetty King, who was a male impersonator, and she'd been on the stage since 1884, rather before Chaplin was born. So, but I knew she was coming on to 90, still performing fantastically. And I know that in the film that I made, in the interview in the film, she says, "I always try to make my characters true to life." And I think this is very important for all of them. I mean, yes, they made characters, yes, they made funny characters, but the characters always had to have integrity. And I think this is something that was very, very important to Keaton as well. What he used to say was that whatever you do, you must never be too ridiculous. And he quite admired the Marx Brothers, but thought they were often too ridiculous. And I think that this is something else that came from vaudeville and variety. I think I'm going to leave it there. The dramatic psychology, the integrity of the character was something else, I think, that Keaton had brought from vaudeville. As I say, there's not really much not much evidence has surfaced outside his own memories, and they're not too much documented. I think there'll have to be quite a bit of research in the theatre collections, but I'm not sure how much they would produce. I'm in the middle of discovering a lot of mysteries about his appearance in London. The Keatons were crazy, and suddenly, well, there was a problem here because in 1907, the Keaton Act had appeared in a charity performance for children's charities. And so they thought, well, this is fine. So, okay, Buster was by this time allegedly 14. Yeah, he was allegedly 14, he's actually 12. So yes, that's great. And so they felt this was great, and when they took their bows, Joe Keaton brought on the younger children. Jingles was about 4, and the little girl who was only about 1, and bang, they were in court at once, taken to court by the Jerry Society, who were very ferocious with them, and the judgment was that they were not allowed to appear in any theatre in New York State for 2 years till October the 4th, 1900 sorry? No. Dates into that. Until Buster was 16, which as far as they knew was in 1909, but it wasn't. It was actually not. He was not going to be 16 until 1911. However, so they were a bit stuck, so they could only go out in the sticks. And at one point they said, "Oh, we'll go to London." And they went to London, and a mate there said, "Oh, I can fix you up with a show at the Palace."
And indeed, they did appear at the Palace on the 17th of July 1909. The only odd thing is that I searched the entire British newspaper library, and on the Saturday before the show opened, there's a list of it. It was a terrible show, actually, and they obviously found it was high summer. They obviously found trouble. On Saturday, they announced who was going to be in the show. A list of about 8 people, not including the Keatons. On Monday, they published, they advertised the show with a completely different collection of people, but no Keatons. And this happened at the end of the week. The Keatons were never announced. I won't go into what the show, what the main act was a lady called Charlotte Vita. Now, I hope that means a lot to you, because it doesn't mean anything to me very much. She was, in fact, a grande dame of the Danish theatre, and I think she probably bought the theatre because she came to London to do a French mime play. I don't know, it doesn't have to be French, it was French, La Main, the hand, which somehow didn't seem to be at all the sort of stuff to bring in business at the Palace, and I think they did have a very bad week. And the acts that were put with her, well, there's a performing dog act which people like, but apart from that, there's nothing that anybody admired very much, apart from the names continued changing, and never any Keatons announced. But in the whole of the English press, I found one single notice in the London Daily News, and it said, at the Palace this week there are 2 things worth seeing. One is Madame Charlotte Vita with her mime play, and the other is the 3 Keatons, who were great. We hope to hear much more about your new discoveries. And I just have a very quick question before I hand on the floor to Goffredo. When you were talking about what Chaplin and Keaton in particular, what they took from their vaudeville experience, so the idea of really capturing the audience, handling the audience, knowing the structuring, knowing very well what to do, and that obviously helped a lot also in the timing of their comedy, that this perfect timing, the perfect pace of their gags. And then you mentioned the polishing from a show to another. I always thought that Chaplin's, what's as passed on as Chaplin obsession with getting one scene right had to do also with this repetition and knowing that you can improve and improve and improve and then feel when it's right, and that remains still a mystery as why he felt exactly when it was right after so many repetitions. It surprised me to discover that for Keaton that was not the case. In fact, if I'm not mistaken, the first or second take was often right. And I was wondering whether you think that had to do with the different relationship they had with the film medium. I always read about how Keaton, this idea of integrity towards the film medium, how fascinated he was with the technological aspect of the film medium, but also how much he believed in the truthfulness of the act of filming more than creating an illusion through the act of editing. So I was wondering whether you think that that might be one reason, or it was just a different way of perceiving cinema and choosing the first or second take because it was fresher, because it was more spontaneous, or because he actually wanted to capture something happening in a more authentic way than what you do when you go through an editing process. I don't know if I was clear enough, I hope so. To me, that would probably mean that Chaplin did like to try everything out on camera. I think that Keaton had worked everything out in advance. I think he
I think he'd envisioned the whole shot and the whole technique for a shot before he went. This is a guess. I mean, obviously, I mean, one of the great pieces of evidence is getting Brown as a hard act to follow, which every piece of evidence that we have of how Keaton shot, you know, every available piece is there. And I think that from that you get the impression that he planned everything and rehearsed everything. Yes. And Chaplin, I mean, to me, what is Chaplin's genius? He knew when he had it right. I think yes, exactly, but that still remains mysterious in a certain way. Yes. But I think just two very different jabs, really. Absolutely. Goffredo. Sì, io sono un po' in imbarazzo perché non ne so così tanto di Keaton. Certo. In più vi confesso che quando alla fine degli anni 50 uscì un numero del Cahiers du Cinéma molto importante, tutto dedicato a Keaton, si aprì un dibattito, in quel periodo vivevo molto in Francia, e un dibattito su è meglio Keaton o è meglio Chaplin, e andava di moda dire buttare a mare Chaplin e difendere Keaton come il grande cineasta. Chaplin lavora a teatrino, si dice in Italia, cioè scene fisse, l'attore all'interno di una scenografia predisposta, tutto molto, mentre Keaton era il cinema, era il movimento, era l'allegria della scoperta dello spazio, del ritmo, della velocità, insomma, era esattamente l'opposto come tipo di regia di quella di Chaplin, per cui ci fu questo delirio pro Keaton, nel quale io mi sentii molto a disagio, perché se dovessi fare il gioco della torre io butterei giù Keaton, salverei Chaplin, per un motivo molto semplice, che Chaplin, a mio parere, è l'unico artista della storia dell'umanità, che per un breve periodo di anni, grazie al cinema muto e alla riproducibilità tecnica dell'opera d'arte, è riuscito a parlare a bianchi, neri, gialli, turchini, uomini e donne, vecchi e giovani, ricchi e poveri, intellettuali e analfabeti, africani, svedesi e quant'altro, mentre Keaton non c'è riuscito. Keaton era americano fino nelle ossa, fino nel midollo. Chaplin era inglese, era Dickens, era una tradizione dell'Ottocento che si metteva tutta dalla parte degli umili, degli oppressi, che faceva ridere a partire da storie nelle quali era possibile riconoscersi. Anche i bambini bantù si potevano riconoscere nelle comiche, nel monello di Chaplin. Con Keaton questo non succedeva. La cicala e la formica, dal punto di vista della loro vita, credo che fossero due personaggi molto diversi. Chaplin era un calcolatore estremo, un produttore, perfino un po' giocava in borsa, insomma, era uno che sapeva cosa erano i soldi e sapeva come andavano gestiti. Keaton era un po' uno sperperatore, ha avuto una vita più disastrata. La seconda cosa che vorrei dire, sono un po' delle storielle, scusatemi, ma insomma, la seconda cosa è Chaplin nell'Italia, Keaton nell'Italia. C'è tutta una storia che riguarda i rapporti tra Keaton e l'Italia poco esplorata, che ovviamente fa parte del momento della decadenza di Keaton. Quando Chaplin viene in Italia a far vedere Luce della ribalta, accolto trionfalmente da Andreotti, da Fanfani, da Togliatti, da tutti i registi del cinema italiano schierati, insomma, grandi festeggiamenti enormi, è considerato un genio, tutti lo venerano, tutti lo adorano. Nel film c'era anche Keaton, vabbè, questo è un episodio a parte che magari sarà interessante esplorare, però di cui appunto non ho molto da dire. Invece l'arrivo di Keaton in Italia è un arrivo di un po' di un attore in declino. In Italia ne venivano molti negli anni 50, Hollywood sul Tevere raccoglieva anche molti rottami del cinema americano, che erano stati attori del cinema western, personaggi minori che ti capitava di incontrare in via del Corso a fare la spesa, insomma, erano persone insomma, un po' decadute, diciamo. E anche Keaton, che ha fatto, insomma, Keaton era anche lui un po' un professionista, ha fatto dei film orrendi, ha fatto un film in Messico che io ho visto, che si chiamava in Italia Buster Keaton sulla Luna o qualcosa del genere, che era bruttissimo. Ha fatto un film in Francia nei primi anni 50 con un regista ritrovato in nome, nessuno sa chi è, Pierre Blondy, se qualcuno ne sa qualcosa.
il film si chiamava Un duel à mort, non è mai venuto in Italia. Ha fatto un film, ha fatto dei film anche in Italia. Ha fatto un film nel 1953 con Silvana Pampanini e regia Claudio Gola, si chiamava L'incantevole nemica, fa uno sketch. Ecco. Silvana Pampanini, intervistata da me dalla Faldini, quando glielo chiedevo, disse tutta compunta: sì, Buster Keaton ha lavorato con me. Ecco. No, non l'opposto, insomma, era, come dire, gli ho concesso questa straordinaria chance. Però in quel periodo, nel 1953, Keaton aveva fatto Luce della Riprese, aveva fatto anche Sunset Boulevard, dove c'è una piccola parte, però un po' se ne riparlare, un po' grazie a questo fece un giro in Italia nel 1953 o 1954 nella Va Spettacolo. Sapete cos'era la spettacolo? Alla fine dei film c'era qualche sketch, un po' di ballerine, un comico, in genere durava non più di una mezz'ora, perché il film durava un'ora e mezzo, poco più, c'era il documentario, alla fine c'era, invece della farsa finale, c'era la spettacolo. E Keaton ha fatto la spettacolo. Vi leggo cosa ne racconta Alberto Lattuada, intervistato da me e dalla Faldini. Stavamo girando la spiaggia a Spotorno, tutti in un albergo e tutti personaggi diversissimi tra loro, e abbiamo visto un manifesto sul muro di Spotorno. Questa sera al Teatro X di Savona, dopo la proiezione del film Varietà con Buster Keaton, e il nome della sua ultima moglie, l'attuale vedova che non ricordo. Abbiamo dato l'allarme a tutta la troupe, la sera tutti a Savona al teatro. Col cuore che ci batteva forte abbiamo assistito allo sketch di Keaton e la moglie. Doveva mettere la moglie ubriaca a letto, uno sketch in cui tutte le sue forze erano impegnate nel manovrare questo corpo senza mai riuscire a collocarlo nel letto, e Keaton faceva lo sketch senza risparmio di energie. Era il suo unico sketch. Appena finito ci siamo tutti precipitati nei camerini e lì le pareti scrostate, l'aria umida dei teatrini di provincia, la mancanza di lavabili e gabinetti adeguati, Keaton si è visto circondato da gente con gli occhi lucidi, che lo abbracciava parlandogli un po' in italiano e un po' in inglese, e lui non capiva e chiedeva chi eravamo frastornati. Noi siamo gente di cinema e siamo qui soltanto perché le vogliamo bene, perché l'ammiriamo. Keaton non rispondeva a pezzi e bocconi perché non aveva proprio più fiato dopo lo sketch, ansimava gravemente tanto da non poterci far di rispondere, e con un fazzoletto cercava di asciugarsi il sudore. Tutto qui. Ma l'attenzione nostra era tale che gli abbiamo trasmesso una certa commozione, anche lui alla fine aveva gli occhi un po' lucidi. Qualcuno gli ha detto che lui era più di Chaplin e lui annuiva sbalordito, commosso. Grazie, grazie, quasi balbettando. Io devo mangiare, devo lavorare, faccio queste cose dove mi capita, dove mi scritturano. Doveva proseguire lungo la costa per altri alla spettacoli. Il viaggio si conclude con il film. Con il film di Silvana Pampanini. Molto più tardi fece un altro film con Franklin Garcia, Due marine in generale, era alla spalla di Franklin Garcia. Però per sopravvivere, per mangiare, bisogna fare questo e altro, anche nel mondo dello spettacolo. Però ha avuto una sua rivincita anche italiana. E di questa rivincita io sono stato un po' testimone, perché c'ero anch'io, Festival di Venezia 1963, Festival di Venezia 1964. 1963, grazie alla buonanima di Francesco Savio e di Davide Turconi, una retrospettiva quasi completa di tutto Keaton. Mi vergogno un po' a dirlo, però la retrospettiva era fatta in una saletta nello scantinato del Palazzo del Cinema. Scendendo giù ci sono 3 o 4 sale, cinema piccole. In questa sala eravamo ogni giorno 40, 50, 60 persone, era la mattina alle 9. L'unica persona, mi dava appuntamento con lui perché lo conoscevo, aveva allora ancora la tessera del suo partito, c'era Lelio Basso, grande dirigente socialista, fanatico di Keaton, che era venuto apposta da Roma con la moglie, e ci davamo appuntamento, prendevamo il caffè e poi andavamo a goderci questo Keaton. Non mi ricordo se Keaton era presente, certamente era presente l'anno dopo, quando venne dato film di Beckett e Alan, come si chiama, Schneider, e anche su Keaton e Beckett alla fine vorrei dire qualcosa su quest'altra storiellina, diciamo. E il film ebbe ovviamente a livello critico
un interesse enorme, anche e soprattutto forse per Beckett. L'aveva scritto Beckett era nel momento del suo massimo trionfo, credo avesse avuto il Nobel da poco o lo stava per avere, però era diventato un mostro sacro nella storia del teatro. Chi andava a Parigi correva a vedere Nathan Godot con Roger Blenn e non mi ricordo chi altro in un teatrino al quartiere latino. Insomma, c'era un mito Beckett che era un mito contemporaneo. Il mito Keaton riguardava già persone di una certa età, perché non c'era la televisione, c'era ma non facevano Keaton, ecco. E questo film ebbe un'enorme risonanza e devo dire che Keaton ebbe un suo risarcimento, perché la sera in cui il film fu proiettato in sala grande ci permisero anche a noi critici di entrare in sala grande senza pagare e alla fine ci fu un'ovazione che durò 10, 15, 20 minuti con Keaton che si muoveva ondeggiando, anche un po' faceva lui il verso a se stesso, insomma recitava anche un po' sul palcoscenico, però evidentemente commosso, una specie di omaggio, no? Poco prima che poi Keaton sparisse, insomma, però un trionfo, fu veramente un trionfo, fu qualcosa di molto molto commovente. La seconda storiella che volevo raccontarvi è quella di Buñuel e delle avanguardie. Keaton era amatissimo da Buñuel. Buñuel nelle sue memorie dice a lui, Lorca e Alberti non ci piaceva Chaplin, ci piaceva Ben Tarplin, Keaton, erano i nostri due, perché Chaplin dice una cosa atroce, Buñuel è fortemente sbagliata, perché dice, lo devo trovare, Charlot non fa ridere una cosa, i contadini, i bambini, fa ridere solo gli intellettuali, era esattamente l'opposto. Non faceva ridere anche gli intellettuali, però faceva ridere i bambini e come, faceva ridere i contadini, gli analfabeti e come. Però Chaplin dice Buñuel era sentimentale e antisportivo, non aveva la dinamica della modernità e questo ci introduce proprio al discorso sul rapporto di Keaton con le avanguardie. Però prima Buñuel, se vi prendete le sue memorie, di Keaton parla solo una o due volte parlando della sua gioventù, di Chaplin parla in continuazione, ritorna in continuazione, anche perché va in America, Chaplin organizza delle serate per lui, lo invita. Buñuel racconta anche con grande franchezza che lui era molto attirato, aveva una gran voglia di fare delle orge, ma in Spagna fare le orge era un po', non si poteva, non era la Spagna cattolica. Allora ne parla con Chaplin e Chaplin organizza e dice che ci vuole. Chiama tre giovani prostitute o attricette, eccetera, e Buñuel dice per me fu una serata estremamente frustrante perché queste tre erano fanatiche di Charlot e volevano giocare solo con Chaplin. A me non mi guardavano proprio. Però con Chaplin si è appunto creato un legame perché Chaplin, che è stupido non era, aveva riconosciuto la grandezza del suo realismo e ha cercato di aiutare Buñuel in America e a Hollywood come ha potuto. L'avanguardia. Beh, io vi leggo su questo un pezzo di un manifesto, la FEX, fabbrica dell'attore eccentrico. Eisenstein nasce un po' da lì, però Eisenstein non è, che se ne dica, il più grande maestro dell'avanguardia russa, insomma. Eisenstein è Michelangelo, è Salgado, è il monumento, è la scultura, insomma, ha un altro tipo di logica che non quella delle avanguardie. E mentre la FEX, la fabbrica dell'attore eccentrico, fondata da Collins e Trauberg, se vi capita, spero che qui ce l'abbiano, rivedetevi La Nuova Babilonia, il film sulla Comune di Parigi, fatto da Collins e Trauberg, musicato da Shostakovich, una delle sue sinfonie più belle. Insomma, è un film geniale, è un film d'avanguardia, però è un film sulla Comune di Parigi.
tiene insieme molte cose. Bene, io vi leggo alcuni passi del manifesto della FEX, fabbrica dell'attore eccentrico di Cosins e Fetraue, perché a un certo punto c'è, però perché in realtà questi qui raccontano Keaton, senza saperlo. Keaton, quando Cosins e Fetraue hanno scritto il manifesto, è 1921 o fine 21, inizi 22. E il primo film a lungometraggio di Keaton è del 23, Le tre età, non mi ricordo come si chiamava in italiano, quindi si era visto poco di Keaton in Russia, mentre Chaplin era notissimo in Russia perché i suoi corti, insomma, nel 23 era già un regista affermatissimo, 21-22, era già un personaggio eccezionale. Allora, questo manifesto secondo me descrive non l'arte di Chaplin ma l'arte di Keaton e fa capire perché c'è un legame storico tra queste figure. Arte senza maiuscola, senza piedestallo e senza foglie di fico. La vita esige un'arte rozza, sbalordente, che sterza i nervi, apertamente utilitaria, meccanicamente esatta, istantanea, veloce. Se no non la sentiamo, non la vediamo, non ci fermiamo. Spettacolo, definizioni spettacolo, colpi ritmici ai nervi. Culmine i trucchi. L'autore inventore 2 volte, inventore più inventore. L'attore movimento meccanizzato, non coturni ma pattini a rotelle, non maschere ma naso che si accende, recitazione non movimento ma buffoneria, non mimica ma svolfia, non parola ma strillo. E qui una frase che io trovo sublime e che vi dico nella mia traduzione personale volgare, non in quella dei traduttori del russo. Il sedere di Charlotte, il culo di Charlotte c'è più caro delle mani di Eleonora Duse. Voi sapete, Eleonora Duse era famosa perché recitava con le mani. Ecco, loro osano dire questo. Se voi pensate, c'è un corto di Charlotte che si chiama War, dove lui è una specie di muratore su un'impalcatura, si vede solo scena fissa, lui sull'impalcatura, gli tirano dei mattoni e lui li deve prendere da sotto, non si vede chi li tira, e sistemarli, e li prende con le mani, con i gomiti, con il corpo e con i cuori. Si gira, che il mattone tra le chiappe era stretto e poi depositato. Cioè è vero che recitava anche con il sedere. Se pensate alle uscite di scena o al finale del film di Charlotte, no? È tutto un limitarsi del sedere, insomma, visto le spalle, col bastoncino, magari con polette godare. Il culo di Charlotte c'è più caro delle mani di Eleonora Duse, eccetera, eccetera. L'elogio del tic-tac, insomma, comunque la sintesi dice il movimento deve essere acrobatico, sportivo, danzante, meccanico. È un po' la esagerazione, perché certamente c'è qualcosa di molto più narrativo e tradizionale nel cinema di Keaton, ma è l'esagerazione di quello che Keaton di fatto faceva nel cinema. Keaton era la modernità, Majakovsky impazziva per Keaton, i futuristi tutti sono impazziti per Keaton, le avanguardie tedesche sono impazzite per Keaton, perché Keaton era la velocità, era il momento del mito dell'automobile. Pensate, l'automobile nel cinema muto, più Olio e Staglio, Loro e le ali, l'automobile è centrale, ma ancora oggi, se vedete i film d'azione, il gusto che hanno gli americani, che sono il popolo più meccanizzato del mondo, più robotico del mondo, a distruggere le automobili. Ci sono delle ecatombe di automobili nel film di Charlotte e ci sono delle ecatombe di automobili nel film polizieschi degli anni 50, 60, 70 e ancora oggi. Insomma, l'automobile è un oggetto di amore, ma anche un nemico, insomma, la macchina, no? La macchina. Il rapporto di Keaton è con il ritmo, con il movimento, con la macchina. Keaton in qualche modo riesce ad essere, come dire, sembra una macchina lui stesso, non ride, ha solo atteggiamenti molto, sembra Pinocchio in alcuni momenti, molto da teatro di burattini, ma non c'è sentimentalismo, non c'è tutto quello che, non c'è la lacrima facile che c'è
in Charlotte c'è un'altra logica, che è la logica che piaceva a tutti i grandi entusiasti della modernità, che erano gli avanguardisti russi, italiani, francesi, tedeschi, questo grande entusiasmo e questo grande delirio. E alla fine della sua vita, vi dicevo prima, c'è stato questo grande incontro Keaton-Beckett. Keaton, dicono quelli che l'hanno intervistato, ci hanno parlato allora, non capiva molto bene quello che stava facendo, quello che Beckett gli chiedeva, non so quanto c'è di vero in questo, però io mi ricordo che la stessa cosa succedeva in Italia con Totò e Pasolini. La Kaldini diceva che quando girava Uccellacci Uccellini tornava a casa stravolto e diceva: non ho capito una sega di quello che facevamo, però mi piace. Era un rapporto, no, nei confronti di un grande artista. Keaton aveva capito che Beckett era un grande artista, Totò aveva capito che Pasolini era un grande artista. E Beckett ha trovato in Keaton il volto ideale per L'ultimo nastro di Krapp, film è tratto da un breve atto unico che è in realtà una riflessione sulla morte fatta da un volto che non deve esprimere, ma deve esprimere anche senza esprimere, non so come si può dire, no? Deve essere una sorta di impassibilità dell'uomo di fronte alla tragedia della condizione umana, alla fragilità della condizione umana, al fatto che la condizione umana sfocia naturalmente dentro la morte. Questo moderato agitarsi prima della morte, e credo che Beckett non poteva trovare, Beckett lo sapeva, è lui che ha voluto Keaton, non il regista, non Schneider, perché tutta l'opera di Beckett, da Godot in avanti, è fatta pensando ai clown, pensando ai comici, pensando perché il massimo di, questo lo diceva già Kafka, il massimo di tragico lo si trova nel comico, lo si trova in quelli che sanno far ridere nel momento in cui in realtà ci stanno dicendo che siamo folli al vento, insomma, che siamo ci dicono la nostra debolezza e la nostra miseria. L'ultima cosa che volevo dire era un piccolo aneddoto che non c'entra, però c'entra Buñuel. L'altro grande mito del giovane Buñuel era Fritz Lang. La vista di Destino, o Le tre luci, non so come in Italia si chiamava Destino, sconvolse Buñuel, disse: dopo da allora io non sono stato lo stesso, ho capito che volevo fare il cinema, ho capito la potenza che poteva avere il cinema. Vi racconto questo aneddoto perché anche questo è un po' veneziano. Quando Lang venne a Venezia per presiedere un convegno sull'espressionismo, era già molto vecchio e ci ricevette in una sala dell'Eccelsior, Michel Siman, io, eravamo tre del gruppo di Positivi e facemmo una gradevole intervista un po' superficiale perché era assistito da una infermiera che stava vicino a lui, eccetera. Però a un certo punto gli dicemmo che a Venezia quell'anno c'era Buñuel e lui si eccitò molto perché disse: so che era un mio ammiratore, insomma, noi scendendo vedemmo Buñuel nell'atrio dell'Eccelsior al bar e lo conoscevamo e gli dicemmo: c'è Fritz Lang che sarebbe contento di salutare. Buñuel fece: no, e scappò via. Ma io non ho capito il perché di questi no, però rimase un mistero. Probabilmente se ci fosse stato Keaton avrebbe detto un sì entusiasta. Grazie. So I'm very, very sorry, but we unfortunately had to clear the theater. Maybe we can have some questions and answers outside. This was incredibly
informative and interesting, and I think the blind date formula definitely works. I just wanted to say something really quick to Goffredo, anche Chaplin, anche i dadaisti, Apollinaire, Léger, no? Adorato anche lui. Certo. Adorato anche lui. Adorato anche lui, sì. Sì, mi viene in mente un'altra cosa a proposito delle avanguardie, che invece è sempre il Buñuel, e questo Buñuel me l'ha detta a me, l'ha anche scritta probabilmente, l'ha detta ad altri, dice i surrealisti francesi sono negati per il surrealismo. Gli unici che sono naturalmente surrealisti sono i tedeschi e gli spagnoli, perché hanno una cultura che porta verso la surrealità. I francesi, e gli André Breton, sono voltairiani, sono cartesiani anche quando sognano.